Hi guys, welcome back to Uncensored. In നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് 10 conspiracies that later became true ആണ്. So let's watch. The idea that the CIA ran secret mind control experiments was treated as an insane conspiracy theory of paranoiacs up until 1995. That year, President Clinton issued a formal apology on behalf of the US government, revealing that the speculations weren't just morbid fantasies of unstable individuals. In fact, the experiments even had an official name, Project MK-Ultra. In reality, the CIA was experimenting on US citizens from 1950 until 1973, using drugs, electronics, hypnosis, verbal and sexual abuse, as well as torture, to conduct behavioral experiments on unlucky subjects. Over 100 projects of this kind were run in over 80 different institutions, including prisons, hospitals, pharmaceutical companies, and even universities. CIA Director Richard Helms destroyed most of the documents, which left a lot of what was actually happening a mystery. However, a lot of the information about this horrific project was brought to the surface with the Freedom of Information Act in 1977. The fact that no one has yet been punished for the committed crimes shows just how entangled the power play connected to this conspiracy actually is. അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ CIA വഴി ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കുറേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വിക്ടിംസ് തന്നെ അവരെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈയിടെ ദ മൗറിറ്റാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ജോഡി ഫോസ്റ്ററും ബെനഡിക്റ്റ് കംബർബാച്ചും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരാൾ ഗ്വാണ്ടാനാമോ ബേയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തപ്പം അയാളുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന ഫിലിം. അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇയാളെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാനാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് ടോർച്ചറും ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചറ്, പിന്നെ അയാളെ പട്ടിണിക്കിടുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പം ആ സിനിമ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണാൻ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെ അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് മെത്തേഡ്സും എല്ലാം ഒരുമാതിരി സീനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. There were many actual and many rumored attempts of assassinating Hitler during World War II, but a particular one made July 20th, 1944, a historical date. The conspiracy is remembered in history as Operation Valkyrie. The goal of the operation was to kill Hitler and his two right-hand men, Göring and Himmler. The plot was to use the continuity of government proceedings during an assassination on Hitler's life to take over full control of the government in Germany and subsequently blame the coup on the Nazi SS. Plans were set into motion with the recruitment of Colonel Klaus von Stauffenberg, who successfully infiltrated the highest ranks, getting promoted to attending military strategy meetings with Hitler himself. Stauffenberg carried a briefcase bomb with him and considered taking the chance several times, but backed out each time because not all of his targets were present. On July 20th, he finally took his chance and exploded the bomb inside Hitler's conference room using a remote detonator. Unfortunately, Hitler survived with only minor injuries. As a result, Stauffenberg and many of his fellow conspirators were executed. ഈ ഒരു ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനി തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതും പവർഫുൾ പീപ്പിൾ. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, അതായത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ടാക്ടിക്സും ഇയാളുടെ ഭരണമൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ്സും കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പേരിൽ ബൗണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു എമൗണ്ട് ബൗണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറിനെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര രൂപ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കേണൽ ക്ലൗസ് അസാസിനേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒരു സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വാൽക്കൈറിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ്. വാൽക്കൈറി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. 2008 മറ്റോ ഇറങ്ങിയത്.
അത് ടോം ക്രൂസാണ് ഈ കേണൽ ക്ലൗസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാലം സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലറിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് ഇവരുടെ മീറ്റിങ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് അത് ആ സിനിമയിൽ കാണാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. It's no secret that politics are a dirty game, but elaborate conspiracies, when they are true, are usually very well hidden. It's a rare occasion that a government plot is revealed to the public. One such conspiracy existed in the 60s, and its goal was to provoke a war with Cuba. America's top military leaders joined forces in coming up with a plan which would support a war against Cuba, but involve fake acts of terrorism on US soil, which would take a devastating number of innocent lives. There are existing and available documents which show that chiefs of staff of the US military had an elaborate plan of shooting civilians in the streets of Washington, D.C. and Miami, to name a few places. Bombings would be initiated and innocent people would be framed and found guilty of these acts of terrorism. An elaborate plan was created on how to stage a devastating incident in which it would seem as if a Cuban aircraft shot down a plane full of college students. Fidel Castro and Cuban refugees would be implicated, and thus a war would be justified. Luckily, President Kennedy rejected these plans. US-ഉം USA-റും തമ്മിലൊരു കോൾഡ് വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. അമേരിക്കയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ആ സമയത്ത് US-റിനെ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് വാറിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ടർക്കിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഇവർ മിസൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെയായിട്ട് US-ആണെങ്കിൽ ക്യൂബയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിസൈല് വെച്ച്. ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ തൊട്ട് താഴെ, അതായത് മയാമി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ക്യൂബയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അടുത്താണ്. അപ്പം ഈ അവരുടെ ഈ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, അതായത് മിലിറ്ററിയിലെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയും US മിലിറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂബൻ മിസൈൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുണ്ടാവുകയും ആർമി കയറി ക്യൂബയിൽ അങ്ങ് കയറി മെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വലിയൊരു വാറുണ്ടായി, കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു. പിന്നെ ഫിഡലിനെതിരെ വലിയൊരു വാറുണ്ടാക്കണം, അതായിരുന്നു ഈ US മിലിറ്ററിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ഇവരാണെങ്കിൽ US സോയിലിൽ തന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ വെടിവെപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി ക്യൂബയുടെ തല കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട്. നമുക്കടുത്താണ്. Unfortunately, sometimes it happens that conspiracy theories about medications spreading disease aren't just plots of Hollywood movies or TV shows. A turn of events revealed a horrid truth in the United States. Close to 100 million Americans fell victim to vaccines containing cancer-causing viruses. Information about polio vaccines tainted with the simian virus 40 was available on the CDC website for a short period of time, before it was suddenly removed. The simian virus 40 is a virus found in some species of monkey. It's a polyoma virus, which can be found in humans as well, where it is considered a potential cause of tumors, although it remains a latent infection in most cases. The discovery of this virus led to a big reveal. It turned out that around 90% of children and 60% of adults in the USA were treated with SV40 contaminated polio vaccines, and thus put at risk of developing tumors. ഇത് വെൽ ഡോക്യുമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. നമ്മുടെ ഈ പോളിയോ വാക്സിൻ ഇല്ലേ, നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പോളിയോ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിയോ വാക്സിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പാണ്. അതായത് ജനിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഓരോ മാസം ഇടവിട്ട് 3 ഡോസാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പോളിയോ വാക്സിൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ അമേരിക്കയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തോ ഏകദേശം 9 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിനകത്ത് സിമിയൻ വൈറസിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഏകദേശം 9 കോടി ആൾക്കാർക്ക് ട്യൂമറുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. നമുക്കടുത്ത് നോക്കാം.
The 1919 World Series are known in history as the scene of the Black Sox scandal. The Chicago White Sox created the biggest scandal in baseball history when they intentionally lost against the Cincinnati Reds. 8 White Sox players lost the game on purpose, working with gamblers for profit. The club owner Charles Korniski was known for underpaying his players and forbidding them from switching teams via strict contracts. This is what allegedly drove the players to look for a different way to earn money. 8 players were accused of plotting together with gamblers, although it remains uncertain to which extent each of the players was involved. The White Sox threw the game on purpose, but the conspiracy was soon brought to light and the players faced trial. Although the 8 accused players weren't punished by law, they were all banned from playing professional baseball. അതായത് ഒരു സ്പോട്ട് ഫിക്സിങ് കേസാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തില്ല, ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതും കൊടുത്തില്ല, ഓപ്ഷനും കൊടുത്തില്ല. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവരാണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗാംബ്ലേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ IPL 2013 നടന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീശാന്തിനെ ബാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഈയിടെ എന്തോ വായിച്ച് 2020 ആ ബാൻ തീർന്നു ശ്രീശാന്തിൻ്റെ. പിന്നെ 2021 ശ്രീശാന്ത് ഓപ്ഷന് പങ്കെടുത്തു 75 ലക്ഷം രൂപ ബേസ് പ്രൈസിൽ. പക്ഷെ ആരും വാങ്ങിയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കഷ്ടമല്ലേ? നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നത് അയാളെ അങ്ങ് ഇതാക്കിപ്പോയി. കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആണ്. Over the years, many have been very suspicious of the government, and the CIA is often a subject of conspiracy theories. Every once in a while, it is revealed that one of the alleged conspiracies is actually true. A prime example of this is the so-called Operation Mockingbird. This top-secret project was launched by the CIA with the goal of buying influence and control over major media outlets. It was with the Cold War underway that the CIA decided that control of the media would be a great weapon. Journalists were to be put on CIA payroll, and although it is yet to be proven, many insist that this is still going on today. The list of appointed agents included journalists from ABC, NBC, CBS, Time, Newsweek, and Copley News Service. The CIA had successfully infiltrated the nation's business, media, and universities with thousands of operatives. The project ended with the scandalous reveal, or so we're told. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. കാരണം ഈ മീഡിയയും അങ്ങനത്തെയുള്ള വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പം CIA-ക്കും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ ഇവൻ്റ് സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാരറ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ BJP ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റിപ്പബ്ലിക് TV ഇവരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം പ്രോ BJP ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവർ പറയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ZTV, ഇന്ത്യ ടുഡേ, ABP ന്യൂസ്, ആജ് തക്ക്, ഇതൊക്കെ പ്രോ BJP ആണ്. അതായത് BJP എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്കാൻഡലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇവരൊന്നും പറയത്തില്ല. ഇവർക്കെതിരെയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇത് അവർ ഇങ്ങനെ കുത്തി പറയത്തില്ല BJPക്ക് എതിരായിട്ട് ഈ ചാനലുകൾ. പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഈ നാരറ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ ഹൗസൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അത് നോക്കാം. Pulitzer Prize Award winner Gary Webb is a journalist who gained prominence by exposing the CIA's involvement with cocaine trafficking. He was working with LAPD narcotics officer turned whistleblower Michael Rupert and the CIA contractor pilot Terry Reid. Webb's controversial piece entitled Dark Alliance was the most talked about piece of journalism in 1996 and the most infamous article of the decade. Webb revealed to the nation and to the world that the Reagan administration and the CIA were involved in cocaine trafficking in Central America. According to Webb, the government had been crafting in the trade of drugs. The money earned was used to fund the Contra rebels during the war in Nicaragua. The Contras were rebel groups active in the 80s and 90s. In the early stages of the war, the Contras were openly funded by the US government. After the involvement of the US was banned by Congress, the government eventually had to find an alternative way of funding the cause. ഞാൻ നാർക്കോസ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ്
CIA തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നടത്തും. എന്നിട്ട് ആ ലാഭം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോൺട്ര പോലത്തെ ഉള്ള റിബലിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങും വെപ്പൺസൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. CIA തന്നെ. അത് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ, അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്, അതായത് കൊളംബിയ പോലത്തെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താത്തി നിർത്താനൊക്കെയാണ്. കൊളംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഇപ്പോഴും ഈ റെബൽസും അങ്ങനത്തെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവർ എന്തെങ്കിലും കുറേ ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഈ CIA ആണെങ്കിൽ ഈ കൊക്കെയിൻ ആണെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ബ്ലാക്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരിത് വിൽക്കും. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ആൾക്കാർ ഇവർ തന്നെ FBI ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ ലാഭം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവരാണെങ്കിൽ റിബലുകൾക്ക് പൈസ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഫണ്ടിങ്ങൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റേബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നോക്കാം. The CIA had yet another controversial project in the 60s and 70s. Secretly, the agency was developing the heart attack gun. Taxpayer money was secretly used to develop this unbelievable weapon. Its existence was revealed in 1975 during a hearing committee led by Frank Church. At the hearing, Church actually presented the CIA's top secret weapon. The gun is electrically powered by a battery and fires a bullet of frozen water mixed with shellfish toxin. Once the bullet enters the target, it melts without a trace, except for a small red mark on the victim at the point of entry to the body. The bullet affects the body in such a way that the official cause of death of the victim is always ruled as a heart attack. The weapon was developed in order to allow CIA to commit assassinations that could never be traced back to them. This enabled the CIA to murder a number of people, with the deaths seemingly being innocent. Many believe that the weapon is still being used today. ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർത്ത് മറ്റേ ഹരികൃഷ്ണൻസിനകത്ത് മറ്റേ ഗുപ്തനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ സിറിഞ്ചില്ലേ, ആ സാധനം, അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാറും ഡോക്ടർ ജയകുമാറും ബാബുരാജൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഇത്, രണ്ട് ഡോക്ടർമാരായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സാധനം കുത്തിവെക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നീട് തമ്പുരാനെ കുത്തിവെക്കാൻ വരുമ്പം ഇന്നസെൻ്റ് ശവൻ്റെ അകത്ത് അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലേ ചേട്ടാ എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. In 1994, the Wright Laboratory, part of the U.S. Air Force, produced a 3-page proposal for a project with the draft name Gay Bomb. Wright Lab requested a 6-year, $7.5 million grant to produce a wide range of non-lethal weapons. These scientists developed an idea which would allegedly turn all enemy soldiers into homosexuals. They wanted to create a bomb that contained chemicals which would make the soldiers affected by them irresistibly attracted to one another. The theory was that this would be a huge distraction for the soldiers and render them incapable of proper combat. This outlandish idea was just one in the line of many other questionable ideas, such as the bad breath bomb and bombs designed to attract swarms of stinging insects. The Pentagon stated that they were interested in the development of non-lethal weapons, but the project in question was never approved. Make love, not war. ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ആ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് തന്നെ. അപ്പോൾ $7.5 million ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഗേ ബോംബ്. പിന്നെ എന്താണെങ്കിൽ കൊള്ളാം, ഇവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉടായ്പകളൊക്കെ അല്ല നോക്കുന്നത്. അതായത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ആക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് എന്താണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. നമുക്ക് അടുത്താണ്. The notorious Order of the Illuminati is not fictional, as many today think. It was a secret society founded in 1776 in Ingolstadt by Adam Weishaupt. Weishaupt was the first lay professor of canon law at the University of Ingolstadt. The Illuminati movement consisted of free thinkers, secularists, liberals, Republicans, and pro-feminists. The members were recruited in the Masonic lodges of Germany with the goal of opposing superstition, religious influence, and state power.
In 1785, the order was infiltrated by government agents and allegedly broken down. Action was taken against the secret society for fear of them succeeding in overthrowing the monarchy and state religion. In the 18th century, it was suspected that the Illuminati was still operational, and they were blamed for the French Revolution and the Reign of Terror. The Illuminati were accused of being revolutionists who were attempting to secretly orchestrate a world revolution in order to spread the ideals of the Enlightenment. Amongst those ideals are anti-monarchism and an anti-patriarchy. Since then, a number of influential people have claimed that the government never fully succeeded in breaking down the Illuminati, and that they are still operating. Numerous conspiracy theories are ongoing, and many people believe that the Illuminati have great control over the world even today. Guys, Illuminati is real. കാരണം എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ഇല്ലുമിനാറ്റിയാണ്. എൻ്റെ മുഖത്തെ ട്രാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അപ്പോൾ ഇല്ലുമിനാറ്റി ഈസ് റിയൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇല്ലുമിനാറ്റി റിയലാണ്. കാരണം ഞാനൊരു പാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ. ഇങ്ങനെ പറയല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോൺസ്പിറസി നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ.